Hello everyone, the day before yesterday I tried moong dal recipe and that was mugate dinde, that is moong chila in Hindi. So the same recipe I'm going to apply to urad dal. Urad dal in English is called as black gram or black lentils you can say. So let us see how everyone's tummy is different. So it is said that it is a little bit difficult to digest urad dal, but to me I'll find out urad dal alone how much is it easy for me to digest. So let's see. So in the same recipe I'm very tempted to add coriander, cumin powder and ginger in it, but I'm not gonna add. I'll add it the day after tomorrow. And I'll see the difference in two tastes with ginger, cumin powder and coriander, and only with green chilies, garlic and a little bit of salt. That's it. So let's start making it. I soaked urad dal for around 4 hours. You can soak it overnight as per your wish. So this is urad dal and let me see. It's soft enough now. So I'm gonna grind this soaked urad dal, which I soaked for around 4 hours, with this green chilies, garlic and salt. Yeah, that's it. So this urad dal batter is ready. That is black gram batter mixed with the green chilies and garlic and salt. Okay, it's time to taste the urad dal chilla or urad dal dhirda in Marathi. Let us see. Tastes somewhat similar, but moong dal dhirda, it tastes better. Moong chilla tastes better than this. It tastes like medu vada, urad dal vada. It tastes exactly like that, and it's a better option to medu vada or urad dal vada, because it is deeply fried. Vada is deeply fried and it's not very healthy. Not bad. I think with addition of coriander and ginger it will taste far better than this, but it's good. You can eat it. I mean, I can eat it. It's good. It's exactly like medu vada. That is the vada made up of the urad dal. That is black gram or black lentils. Not bad. I need to add little bit of chili in this, green chili. I have added little bit of salt, little bit of chili and ginger, black pepper, coriander powder and cumin powder, because I think it was tasting a little bit plain and not very tasty as I expected. My expectations raised because moong chilla was really good, extremely delicious, with only ginger and with only garlic and salt and chilies. But this is not the case with urad dal chilla. It means black gram chilla or dhirda you can say in Marathi. So I have added garlic and cumin powder, black pepper and coriander powder. Now let us see how it tastes. I'm gonna tell my father to taste this plain one. Plain one means only chilies and garlic, and then this one with ginger, cumin powder, coriander powder and black pepper. Let us see my father likes which one more, this plainer one or this little bit spicy one. Let us see. Now today my father is going to give you a review on urad dal chilla or urad dal dhirda in Marathi. Let us see whether he likes it or not. हे उडदाच्या डाळीचं आहे आणि कालचं होतं ते मूग डाळीचं आहे. मूग डाळीची मी जी टेस्ट केली ती अप्रतिम होती. आता सेम तसंच केलंय. एक मिनिट खाऊन बघा पटकन पप्पा. तव्यावर ठेवलंय दुसरं. वाव, छान आहे. अंडा ऑमलेट. ओके. मूग डाळीचं चांगलं होतं की याचं चांगलं आहे? हे पण चांगलं लागतं. नाही, कुठलं जास्त चांगलं आहे? मला हे चांगलं वाटायला लागलं. बरं, ठीक आहे. आता हे प्लेन होतं, यामध्ये आलं घातलं नाही आहे, यामध्ये फक्त लसूण घातलं आहे.
ह्यामध्ये फक्त लसूण घातलं आहे, लसूण, मिरची आणि मीठ घातलं आहे. यामध्ये आलं घातलं नाही आहे, जिरा पावडर नाही आहे, धणे पावडर नाही आहे आणि काळी मिर्च पावडर नाही आहे. मग आता हे प्लेन केलं आहे. मग हे प्लेन आता अर्धवट तुम्ही खाऊन ठेवलं तरी चालेल. आता दुसरं मी तुम्हाला आलं घालून जे केलं आहे ना ते टेस्ट करायला देते. मग हे चांगलं, प्लेन चांगलं की ते चांगलं मला सांगा. ओके, ठीक आहे. दिस इज़ अनदर उड़द दाल चिला और उड़द दाल धिरड़ा और ब्लैक ग्राम धिरड़ा, ब्लॅक लेंटिल धिरड़ा और चिला. सो हां, टेस्ट करा आणि सांगा कसं आहे. दिस इज विथ जिंजर, कोरिएंडर पावडर, क्युमिन पावडर. जिंजरमुळं चांगलं लागतं. छान लागतं ना. ती टेस्टी आहे पण ह्याहून सुपर टेस्टी जास्त छान लागतं. यू कॅन हॅव इट विथ कर्ड. ते दही बरोबर छान लागेल. गोड दही देऊ का? नको मला. ठीक आहे, ओके.